হাই দেয়ার, আই এম রোহিত। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি যে ইংলিশে 26টি অ্যালফাবেট আছে তার কারেক্ট অ্যাকসেন্ট। এখানে বলে রাখি 5টি ভাওয়েলস আর 21টি কনসোনেন্ট রয়েছে। প্রতিটি লেটারের ক্যাপিটাল ও লোয়ার কেস রয়েছে, অর্থাৎ প্রতিটি অক্ষরের বড় ও ছোট হাতের অক্ষর রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, capital A, lowercase a, capital B, lowercase b, capital C, lowercase c। এখানে আমি 26টি ইংলিশ লেটারের উচ্চারণ করছি, আপনারা শুধু শুনুন। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G। এবার শুনুন এবং আমার সঙ্গে বলার চেষ্টা করুন। A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z। হ্যাঁ, এখানে 5টি ভাওয়েলস হলো A, E, I, O, U, আর কনসোনেন্টস হলো B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y,
জি। এখানে একটু লক্ষ্য করো যে ওয়াই, এই ওয়াইটি কিছু কিছু সময় ভয়েল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সো আমরা এই ভিডিও থেকে 5টি ভয়েলস আর 21টি কনসনেন্টস এবং এই লেটারগুলোর কিভাবে উচ্চারণ করে সেটি শিখলাম। থ্যাংক ইউ।